Venus էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում սառեցնող եւ զովացնող տեխնիկան մինչեւ 50% զեղչով։ Շատ ուրախ ենք ողջունելու պարոն Աֆեյանին Երևանի պետական համալսարանում եւ կասենք, որ Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը միաձայն որոշել է պարոն Աֆեյանին շնորհել Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում, ինչի համար շնորհավորում ենք։ Պարոն Աֆեյանը հիմնել եւ աջակցել է կենսագիտական ու տեխնոլոգիական ավելի քան 60 ընկերությունների ստեղծմանը։ Նա կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի շրջանակում ՌՆԹ պատվաստանյութեր արտադրող նորարարական առաջատար ընկերության Մոդեռնայի համահիմնադիրն ու նախագահն է։ Մի շարք մասնավոր ու պետական ընկերությունների խորհուրդների անդամ։ Պարոն Աֆեյանը բազմիցս հանդես է եկել մարդասիրական նախաձեռնություններով, արժանացել է պետական պարգևների եւ մրցանակների։ Նա Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրն է, որը ներառում եւ օժանդակում է նախագծեր, որոնք նպատակ ունեն բարձրացնելու հանրային իրազեկվածությունն աշխարհի առավել հրատապ մարդասիրական հիմնախնդիրների շատերի վերաբերյալ եւ ձեռնարկելու քայլեր դրանց լուծման ուղղությամբ։ Պարոն Աֆեյանի կենսագրությունն ու գործունեությունը հայրենասիրության, պատասխանատվության, արհեստավարժության, գործի նկատմամբ ունեցած մեծ նվիրումի, սիրո, ազնիվ ձգտումների եւ մարդկային բարձր որակների վառ օրինակ է։ Վերջին շրջանում Երևանի պետական համալսարանում մենք ականատես ենք լինում բավականին մեծ տեղաշարժերի, նաեւ գիտության բնագավառում եւ այս առումով բավականին մեծ էր նախորդ տարի կառավարության ջանքերը 83%-ով ավելացնելով գիտության ֆինանսավորումը, ինչը մենք կարծում ենք էականորեն պետք է փոխվի երիտասարդների ներգրավվածությունը գիտության մեջ եւ գիտությունը դառնա առավել հաճելի եւ նպաստավոր աշխատանք երիտասարդներին պահելու, որովհետեւ գիտենք տարիներ շարունակ երիտասարդները համալսարանից հետո գնում էին բիզնես եւ չէին մնում գիտության մեջ։ Այս տեսանկյունից նաեւ պարոն Աֆեյանի ուրեմն անմիջական աջակցությունը մեր գիտնականներին, երիտասարդներին պահելու գիտության մեջ ողջունելի է, գնահատելի է, քանի պարոն Աֆեյանը այսօրվանից այլևս հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտոր եւ մեծ ուրախությամբ մենք պատրաստ ենք տարբեր հարցերում համագործակցության, իշա Երևանի պետական համալսարանի, իշա մեր ուսանողության, իշա մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ բոլորիս եւ համալսարանականներին եւ պարոն Աֆեյանին շնորհակալություն։ Հայազգի անվանի գործարար, բարերար, գիտնական, դասախոս Նուբար Աֆեյանը կենսատեխնիկական ու կենսաբանական գիտությունների ոլորտի առաջատար ձեռներեցներից է։ Կենսաքիմիական ինժեներ եւ դոկտոր Աֆեյանն ունի ավելի քան 100 արտոնագրեր եւ իր աշխատանքային 33-ամյա գործունեության ընթացքում համահիմնադրել է կենսագիտության ու տեխնոլոգիայի ավելի քան 70 նորաստեղծ ընկերություն։ Նա Մոդեռնայի համահիմնադիրն է եւ խորհրդի նախագահ, ինչպես նաեւ Flagship Pioneering ընկերության հիմնադիրն ու գլխավոր գործադիր տնօրենը, նաեւ մի շարք մասնավոր ու պետական ընկերությունների ու խորհուրդների անդամ։ Դոկտոր Աֆեյանը դասախոսել է Հարվարդի բիզնես դպրոցում, ավագ դասախոս է նաեւ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանում, որտեղ դասավանդում է տեխնոլոգիական ձեռներեցություն եւ նորարարություն առարկան։ Նա ԱՄՆ ճարտարագիտության ազգային ակադեմիայի անդամ է։ Դոկտոր Աֆեյանը հայկական հարցի արդարացի լուծման եռանդուն պաշտպաններից է։ 2000-ական թվականներից սկզբից բազմաթիվ ջանքեր է գործադրել ի նպաստ մեր հայրենիքի բարգավաճման։ Ինչպես ինքն է նշում, մենք պարտք ունենք բարգավաճելու, քանի որ պետք է ապահովագրենք մեր ապագան։ Դա նշանակում է անել ինչ-որ բան ոչ միայն ինքներս մեր, այլև նաև հենց մեր հայրենիքի համար։ Դոկտոր Աֆեյանը Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության Հայաստան 2041 հիմնադրամի, ինչպես նաև Հայկական գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի համահիմնադիրն է։ Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի կողմից արժանացել է տեխնոլոգիական առաջամարտիկ մրցանակին, պարգևատրվել է Լիբանանի ազգային պատվո շքանշաններով, 2020 թվականին խղճի կոչ մրցանակով, 2016 թվականին Կարնեգի ընկերության կողմից արժանացել է մեծ ներգաղթյալ պատվավոր կոչման, իսկ 2008 թվականին պարգևատրվել է Էլիս Այլենդի պատվո շքանշանով։ Պարոն Նուբար Աֆեյանը Երևանի պետական համալսարանի 85-րդ պատվավոր դոկտորն է։ Շնորհավորում ենք մեր հայրենացի։
Շատ լավ։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն, որ բոլոր եկած եք եւ այս բադվո դոկտորային համասարանին շատ ուրախ եմ եւ հուզված եմ։ Վիդուզեի ընդհանրապես ավելի հարցերով սպառվել, ցես խոսակցություն ունենալ, բայց սկիզբով դերևս եթե կարդոնեք մի քանի բառ անգլերենով կխոսեմ, գուսամ մեծամասնությունը անգլերենով վերաբերեմ եւ գրնակ հասկանալ ավելի հեշտ է ինձ համար անգլերենով արտահայտվել մանավանդ գիտական եւ նորարարության մասին եւ հետո գնանք հայերենով հարցերը պատասխանել։ Okay, so you know, it's a great pleasure for me, as you've heard from the description. I'm a diasporan Armenian. I grew up going to school, into an Armenian school in Lebanon that was right next to one of the very few Armenian universities outside of Armenia, Haigazian University. And I grew up right next to the big school, and I always thought of someday going to university there. And I wanted to go to that Armenian university. I never imagined I would stand in an Armenian university in the motherland, because for us, Armenia was such a far away idea back in 1970s. By twist of fate and the war in Lebanon, I moved to Montreal, which is where I did go to university, at McGill University. And then I came to MIT to do my PhD. That was in 1983. So almost 40 years ago. So I'm actually as old as I look. And I went to MIT because I was drawn to a very new field at the time. It was called biotechnology. None of us knew what it meant. It had something to do with DNA. It had something to do with engineering of cells to make many different products. And it was the beginning, and it was a kind of a frontier, and I was very attracted to that. And I'm saying all that because I want to encourage, especially the students in the room, to always seek out the frontier and always make yourself uncomfortable settling new frontiers. And I think that's always a good idea, but in particular for us Armenians who have been constantly running away from danger, facing survival threats. And it turns out that it has prepared us well to go do things that most other people consider extremely dangerous. That is, get into completely new fields. So that's kind of what I wanted to talk a little bit about just for 5 minutes today. What I've done since then, since my PhD, and it was the first PhD awarded at MIT in this new field, was called biochemical engineering, is to get involved in technology development, scientific breakthroughs in the private sector, not in universities. And this field in the last 35 years, since I graduated, has grown astronomically. It has produced hundreds of new medicines with revenues annually of several $100 billion per year. All of it came from science. All of it came from fundamental breakthroughs in how you can identify genetic sequences of proteins, how you can manipulate cells, how you can produce medicines, purify them, and apply them to humans, and then also how to understand how disease happens. What are the right targets to address? So that's what biotechnology has become. It has taken a while to develop, but it's today a very significant part, probably 60% of all pharmaceuticals in the world are the product of this science. And I'm emphasizing the science because often people who practice science are almost concerned that what they're doing is too applied. They want to do basic science, and they then wonder what happens with this basic science. Well, the answer in the field of biotechnology is massive impact on humanity. And we just witnessed that during COVID, but it's also applying to cancer, to cardiovascular disease, to every single aspect. And it doesn't stop with human health. Agriculture is largely transformed based on genetic approaches and biological approaches today. Textiles, materials, fuels, biofuels, all of these things. And these are all can be traced to basic understanding of science, followed by technology, followed by industry.
My experience in those 35 years has been through being a scientist, engineer, and an entrepreneur. And one of the things that I've learned, that I just want to quickly share with you, is that there are many ways to make advances. One of them is to advance science and then eventually find applications for the science that then you can convert into products and eventually, hopefully, impact. But the other way of doing it, which is the way we've practiced at my company, Flagship Pioneering, is quite the opposite. And that is to be able to imagine, that is to leap to an imaginary possibility and then work backwards and see how you can make that real. And the way we practice science isn't that today. In fact, this would be seeming unscientific in many ways. But it turns out that if you want to innovate, if you want to come up with novel things, this is an important approach. And the way you have to do this is, instead of looking at everything that's known and then saying, okay, what's next? What's the next adjacent question to ask? You can imagine, what if I could do this? What if we could do that? And without regard to how you do it, you first think about, what are the impediments of doing it? And is it even physically possible? And if you ask questions through what if, how, why should I do this, you start coming back and back and back to get to a place where you might actually find something totally new that would have never occurred to you if you looked at it in the conventional way. And I don't know if this makes sense, but if you are interested, we can talk about it in the question and answer. This way of leaping to the future is a very, very important thing to keep in mind, because I believe most breakthrough innovations come from that. Most breakthrough innovations are made through the combination of science and imagination. And those of you who have spent your whole careers in science, imagination is not something we talk a lot about. In the Faculty of Arts, imagination we talk about a lot. But in science, imagination is almost considered to be non-scientific, non-factual. But I want to just leave you with the challenging thought that maybe we should use both our ability to reason and our ability to imagine to be able to come up with true breakthrough innovations. So, what am I talking about? This is just a little bit shock factor for you because you came here. I hope they warned you. In 35 years, starting many, many companies, being involved in many breakthrough innovations, what I've learned is that the space around us, meaning the space of possibility, which often looks impossible except for the things that are really, really close to us. So for example, if all I had was my ability to walk, and I looked out at Ararat, it's impossible because all I can do is walk. So what's more interesting is what's outside the university, because then I can walk there. And that's what we do with our intellect. We cause ourselves to think about adjacencies, because that's the right next scientific question to ask. We can posit hypothesis, we can do the true experiments. If we don't falsify, then we consider that truth. We repeat it over and over, and then that's how progress is made. But I can see Ararat, or I can see the horizon, and I can say, okay, how am I going to get to that? That you need to be able to mentally leap. That mental leaping ability is imagination. And what I would argue is that at the end of the day, new scientific discoveries have to represent new facts, new observations, new measurements, new explanations, right? Now, you can either get there from the closest other facts that exist, or you can do, and this is the shock part, what we do at my company, which is we believe that the first step is to make leaps of faith. Leaps of faith. I don't know how that translates into Armenian, and I don't even know if the concept exists, but let me make the case. So the word faith, I bet you never thought you would hear in a scientific session, let alone from an honorary doctorate, but let me tell you why I'm saying it. Faith, havat, means belief without facts. The reason we call religion based on faith is because it stands for belief without facts. You don't
observe God, you don't observe these things. You take it on faith that such a thing can happen, and then you apply your faith. Now you might say, what does that have to do with science? I would argue that that is in fact how imagination can lead to major discoveries. Because if you're willing to act on the faith that something could be real, we just don't know how to make it real yet, and then you go into your lab to do the experiments needed to gather the facts to create now the scientific advance that makes it real, at that point it's no longer faith. Now it's belief with facts, otherwise known as science. Except you got there by first leaping and then coming back. I don't know if that makes sense. But that type of innovation is what led to, for example, mRNA becoming a medicine. In 2010, when we started working on mRNA, we were not interested in what can we do with mRNA. We were interested in how can we make the human body produce medicines. And we were interested in that because we knew that in biotechnology we use big vats, fermenters, to produce large quantities of proteins, very complicated and expensive process. Each factory that makes a biotech drug costs $1 billion to build, approximately. And yet, every step of a biotechnology production is something that every cell in your body knows how to do. Those of you who work in biology and genetics know this. Your cells know how to take DNA information, make mRNA, convert it to a protein, secrete the protein if you want, and there it is circulating in your body. That's how you make insulin. That's how you make many other proteins. So the question we asked ourselves is, why can't our body make whatever protein drug we want? That is a completely ridiculous question from a scientific standpoint, because there's no science that suggested that you can do that. And the common approach would be to say, well, that's a good dream, but let's go back to the lab and do science. In our case, we said, okay, well, if you were going to do that, what molecule would you use? Is it DNA? Is it viral DNA? Is it RNA? What would you use? How could you tell a cell inside your body to make a protein? And very quickly, if you thought about that, you would say, well, mRNA is the software that the cell uses to make any protein it wants. Why can't we put mRNA into cells? Well, we asked ourselves the question, and then we went to the literature, and we said, what happens when you put mRNA into cells? And it turns out people have tried. People have tried everything in the past. It's not like people haven't tried. And the answer was that your cells have an immune response through which they reject mRNA inside the cell. It's called an innate immune response. Why am I telling you all this detail? Because this is now hard science. This is not imagination. You're now in the lab and you're reading papers and you're figuring it out. So then we asked ourselves the question, okay, is there any work that's been done that teaches us how to reduce the innate immune response? Well, totally different people had worked on that problem, and they were beginning to understand what chemical changes you can make to mRNA to be able to get the innate immune response, not to detect it. And there have been a little bit of work done. There were maybe 5-10 papers. We took that, and we decided to go into labs and do 100 times more experiments than had been done before. Every modification of every base. Then we needed to deliver the mRNA into cells. We did all that work. None of it had been done before. And 2 years later, in 2012, we showed for the first time ability to take mRNA, with coded for a protein, put it into a mouse, and the mouse suddenly in its circulation, 3 hours later, is making a protein. Now, it was not our big achievement because the cell did most of the work. The mouse did most of the work. It had all the system it needed. We just needed to give it the instruction. So now notice what I can tell you, and if I had slides I would show you, is real science. It's cutting edge science. But it started as, sorry for the expression, science fiction. It was science fiction in the beginning. There was no science behind it. And we teach our students to only ever do science. But what I want to tell you is that temporarily you can use your imagination. You can take some flight. You can ask some questions that are not necessarily connected to the current reality. And then go see if you can make that, scientific facts that support it. That's what we did with Moderna.
that's what led to the platform, eventually the vaccine, eventually currently we have 46 different medicines that are being developed. 25 of them are vaccines, the rest of them are drugs for cancer, for many other diseases. And that's just one example of 50, 60 examples I can give you that are currently operating. So I just thought since I'm here, I'll share that with you. I'll say one last thing and then I'll stop, is to say kind of the importance of this type of educational institution and how vital it is for the country, for the future. Everything we do as humans has to be in service of the future. If you know anything of the work that we've done in this country, it's all about the future. We know that there's a lot of challenges in the present, but the end result we're trying to achieve is a better future. And that is most directly influenced by education. And the new possibilities are most directly influenced by science, technology, innovation, and the impact it has on human life, whether it's in healthcare or agriculture or in other areas. So we're glad to be partnering through FAST, through other initiatives, hopefully in the future more. And, you know, if you've chosen the fields of science, you should feel like you are soldiers building the future of the country. It really is. This is not just about teaching or learning or doing experiments or publishing papers. You have to put your work in a bigger context. And the more science technology the country has, the more appreciated it will be by the world and the more important it will be, in my view. And so with that, I want to thank you for listening to me and happy to take some questions if we have time. Շնորհակալություն. Ով կհամարցակի առաջին հարցը հարցնել։ Հարցեր, քննադատություններ, համեցեք։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք Հայաստանում կրթությունը զարգացնել։ Հայաստանին հատկացվող քիչ բյուջեով ինչ պետք է անել, որպեսզի կարողանալ կրթությունը զարգացնել, կրթությանը հատկացվող։ Արդեն իսկ երևակայություն բարը օգտագործվեց, հա։ Չէ, իրապես գիտեք աշխարհի վրա ես աշխարհը բավական տարբեր եղել եմ։ Չեմ տեսած ովև մեկ վայր, որ կգարձեն, որ բավական ռեսուրսներ ունին իրենց կրթության ոլորտը զարգացնելու։ Լա Ամերիկայի մեջ, լա Ռուսիայի մեջ, լա Չինաստանի մեջ ովև մեկ դեր միշտ բավականին ռեսուրս չունես։ Ուրեմն ինչ կնասնեն։ Երկու բան։ Կամ կգնաս ունեցած ռեսուրսները ավելի արդյունավետ ձևով օգտագործել, կամ կգնաս ռեսուրսները աճեցնել։ Ռեսուրսները աճեցնելու համար տնտեսությունը պետք է աճի այս երկրի մեջ։ Եվ դա որ լինի կամ թուրքեն օգնություն պետք է կա, երկուսն էլ ընդհանրապես գախյալ են հաջողությունին, որը եթե կրթության մեջ հաջողություն ունենանք եւ արդյունքն արածենք, ավելի ռեսուրս կկա։ Ավելի լավ օգտագործենք ռեսուրսը, ադալ լավ է, բայց դա գախյալ է կառավարության որոշումներին, համասարաններու համագործակցությունն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն բոլոր ուղղությունները պետք է օգտագործենք եւ պետք է վստահենք, որ հաջողությունը կարելի է։ Որտեղ ընդհանրապես ես կտեսնամ, երբեմն մարդիկ տեսնան այդքան քիչ ռեսուրս ունենք, այդքան մեծ լեր պետք է մակուցենք, որ անհնարին է եւ դարը կսպասենք, որ ուրիշ մեկը օգնե մեզի։ Դա բան չի գա։ Այս երկրի մեջ իմ կարծիքով գործությունը է եւ պետք է մնա ամենակարևոր նյութը եւ մնացածը գախյալ են ասկրտության հաջողությունը իմ կարծիքով։ Thank you. Probably I will ask it in English. In Armenia we have a very rich nature, and in nature we have already some shock ideas which are in, and we have this problem. For example, we have the parthenogenetic lizards, which is all are females, and it was first time discovered in Armenia. And after that, we are continuously find new ideas, new shock ideas, and which looks like non-scientific, like you say. And in this way, we have a problem with a really
publication of new ideas, because they are not well accepted, because we are publishing not in the high developed university, but only from Yerevan State University. In this way, I always have this problem, because not the publication level, but because the idea is so shocked that need in supported for society, which has have to be repaired. And in this way, we have a really nice adventures and ideas which is go out of the ideas which is already have in society scientific. And it will be well developed if we can have more possibility to publish something which is can over the ideas which already have in the world. So here the problem and here the question. What do you think? How to do that our very adventurous publications can to be accepted from the world? No, I understand the question. Minor, or maybe it's down. I understand the question. First of all, coming up with new ideas that are not accepted is like being an artist whose paintings are not appreciated or a musician whose music's not appreciated. You should not be disappointed at that, because there's no fantastic, disruptive scientist or artist or whoever who has been accepted and disruptive. I don't know of any. If you know of any, let me know, but there are none. All of them have gone through that. Now, that doesn't mean that just because you have new ideas, it means they're going to be great ideas. So, if they start in this shocking way, as you're saying, you need to, on the one hand, be able to collaborate. I think the best way you can get publications in better journals is to collaborate with international co-authors and convince them that there's something to be done here, and that will help, first of all, practically. And the second is you have to gather some data. You don't have to have data that proves without any doubt that this is kind of going to happen, but you can actually generate some data that suggests that parts of it can work, and then you're not going to get to the publications that require everything to be perfect, but there are better publications that you might be able to aspire to. Look, also, I think given the way the internet is these days, you saw during the pandemic, there were hundreds of thousands of papers published on medRxives in the biology field, in the medicine field, long before they were published in any major journals. And those were used and referred to completely openly, and they were extremely useful. So I'm not so sure just how much these elitist journals are going to be controlling the scientific hierarchy. It's my own view. I understand that grant agencies rely on the publications to give money, and so it's important to have some of those. But I think you literally need to struggle and to find how to make this advance. There's no formula for this. But if the struggle turns you off, if the struggle hurts you or disappoints you, then you're not going to make breakthroughs. So in other words, the way I have always understood it is, in order to succeed, you have to fail a lot. If you don't like failing, you will not succeed a lot. Simple as that. So you just have to accept it, adapt to it, find a way to make peace with it, because the next and the next and the next one of them will be potentially a breakthrough. And if you want to be in the breakthrough business, you have to make peace with rejection, people making fun of your ideas, on and on and on. Just the way it is. Doctor, actually, I'm Petros-Yan, Dr. Varan Petros-Yan. Actually, I am the head of the chair of International Relations and Diplomacy at Yerevan State University. I would like to congratulate you with this degree, and I would like to thank you for your really brilliant presentation and really inspiring presentation. So my question is on Armenian diaspora. Could you make a short SWOT analysis of Armenian diaspora? Because one of the peculiarities of Armenian nation is our diaspora. So the strengths, the weaknesses, opportunities and threats. Because I see it as a real resource.
whether we consider it as domestic or external, but it's a real resource. So could you possibly evaluate it in SWOT analysis, short? Sure. Thank you. Well, that's a very professorial question. So I'm not. I didn't come here with a SWOT analysis, but I will happily give you one from my own experience. First, let me say that, you know, for the 20 years that I've come to Armenia, 22 years since we started the Armenia 2020 project, I have had to deal with this topic in many different settings. And I have always heard the expression here that, you know, our neighbors to the east have oil, but we have a diaspora. This has been a statement that I've heard 1,000 times. I think that it's not really the accurate statement. I'll tell you, and then I'll answer your question about diaspora, because I know that's what you're asking. I actually think that our neighbors to the east have oil, but our equivalent of that is our collective intellectual capacity. And so what is in our brain, kind of not AI, artificial intelligence, but just Armenian intelligence, AI, is a resource, if it can be extracted. And so just like oil, if you discover a new reserve, but it's in the bottom of the ocean and you can't get it out, then it's of no use, even though there's oil there, like in the Gulf of Mexico or northern, parts of Canada, there's shale oil. It's useless because you can't get it out. I think that's the problem we have, is that we have this resource that is unextractable, partly because of education, partly because of the way in which we don't quite interact, partly because we don't believe in ourselves many times that this resource is a oil and it can be used for something. So I believe that. And by the way, we have that resource not just in this country, but across the world. So our oil reserves are all over the world in that intellectual resource, which brings me to the diaspora. So I really want to say that it's not that we have something outside of Armenia that is our natural resource. We have something in Armenia and outside of Armenia, but it's in our heads, and we have to find a way to extract it. That's my belief. Okay. So what are strengths and weaknesses of the diaspora? I'd say strengths are that they have been afforded by living in many countries around the world, education, mindsets, opportunities that have not been available here, and they haven't figured out, some of them, how to get maximum use out of them. So you have expertise across the diaspora in any field you want by the hundreds or the thousands. Medicine is an easy one, banking, law, engineering, science, thousands of faculty members of every university you want. They have some Armenian descent. And by the way, let me also say something, so I hope I don't offend anybody, within an academic setting, but parenthetically let me say that part of the way we can extract the diasporan intellectual oil, if I can call it that to be crude, is by not being mathematicians. You might say, what is that? Armenians are extremely arithmetically oriented in that they keep track of who is half Armenian, 1/4 Armenian, 1/16 Armenian. This is like chess. It's the second best game that we play. It is ridiculous that we do this. I'll explain it to you just by one example. I am a father. I am a brother. I am a son. All three of them. I'm not 1/3 father, 1/3 son, 1/3 brother. But when you're actually Armenian, of a descent that also has a father or a mother who's not, no Armenian will treat you like an Armenian. They will say, you're half Armenian, 1/4 Armenian. Well, that's a damn good way of not having the oil in their minds apply to here. That's a parenthetical. So strength is expertise, networks, physical presence, access, mindsets. All of that are strengths, and we can make them, and resources, financial resources, industrial resources, you name it. And by the way, I think you know this, but the fact that we were the result of a genocide in the diaspora primarily, although there were some Armenians outside before, makes us feel a burden of somehow fixing that problem. And one way to fix that problem is to invest in a better Armenia. No question. I grew up in Beirut
At 5 years old, I used to go to the Turkish embassy outside with thousands of other Armenians every year and protest against what they did in 1968. Think about it. Like, I'm 60 years old in 2 weeks. I'm here today because of the burden that genocide left for me. If that didn't happen, who knows? I might say, you know what, I'm a famous Armenian entrepreneur, but I'm in Boston, I'm a happy camper. It's the same, not for me, it's the same for all of this diaspora. But we have to find a way to make them feel citizens, intellectually, of a future Armenia. So, strengths, I can list many. Weaknesses, we haven't found a way to have a relationship with this country other than being tourists or benefactors that is healthy and sustainable. 30 years after, I would say that is a wasted resource. And so we have to fix that. It's okay, maybe it takes 50 years, maybe it takes 100 years. We have thousands of years that we can fix this over if we want to be patient. We have to fix that. So to me, the weakness is basically the fact that we're distracted. If you don't find some way to do this, you're going to go do it wherever you live. So I'd say maybe that's a threat as well. The language is somewhat of a weakness, although with technology it's getting less and less problematic. I communicate, correspond with people. I can write and read Armenian. I don't like the way I write Armenian because of my spelling, and so I just write what I want to write, and I get the computer to fix it. So that makes me far more confident in being able to do these things. I don't know if that's it. Ուրեմն ադգարությունները կան ուրիշ եւ հագարագործություն կա մեր մեջ։ Ընդհանրապես ամեն մարդ ուրիշի քաղաքը չի ընդունում, չի հավնում, քննադատում է, անտատար քննադատում են իրարու, անտատար։ Շատ ավելի պատրաստ են օդարների քաղաքները ընդունել իբր գրոնական կոնցեպտ, շատ կարևոր օտար, եւ մենք մեր կոնցեպտները ընդհանրապես ասում ենք դա էս էլ հայ ինչի ես իմ կապած ինչ ավելի լավ չէ։ Դա բնավորության հարց կա, որ պետք է գամած աշխատենք։ I can go on, but it's a good question because I think until all of us develop our own sense of strengths and weaknesses and opportunities, the opportunities are fantastic. In my view, I'll say one last thing. Sorry, I'm going on. I did not think I'm going to come and speak about this topic, but since you gave me an opportunity, and I thank you for it. My view is it's partly the trauma that we suffered 100 years ago, and the trauma we suffered 2 years ago, and the trauma we're suffering now. All of it is one continuous history of trauma. But those traumas have propelled us and have made us what it is to be Armenian. We are super survivors. And when we are forced to survive, the good comes out in us if we know how to channel it for good. But if we look at that level of energy that exists right now, that we have to fight, we have to do something better, and waste it, then we are not Armenians. We are any other race who hasn't got this experience. So I think ultimately when we can and that's why I keep talking about the future. Because to me, the future can unite us. The present cannot unite us because there's so many challenges that everybody is distracted trying to fix one or another problem. Everybody has a problem. So they're just busy. But the future can unite us if we allow it to. And that's my hope because if we don't do this, I do think the diaspora will gradually dissipate even further. So that's, in the next 10, 20, 30 years, I won't be around, it's definitely going to be too late to do something. So we cannot delay. That's what I would say. Sorry for the long answer. Okay. I won't give too long answers. Sorry. Hi. First of all, I wanted to congratulate you for receiving this honorary doctoral degree. And then I would like to ask you a question about your visit to lab that you did prior to coming here. So you got acquainted with the biotech team and their activities on the Advanced Research Grant Program. I want to know your opinion about the program and what kind of impact it could have on the development of innovative ecosystem of Armenia and what kind of efforts must do Armenia to achieve in this sphere. Thank you.
Yeah, so it was very nice to see kind of a modern lab with all the equipment and the kind of projects that are being done. This could have been in any other university, in any other country, and I congratulate both the Yerevan State University, the FAST Foundation, Garo Antanigan, who's been spearheading this effort, and I think we can do so much more because you need examples like this to be able to replicate and to expand it. I think the projects are current projects, biofuels, other kind of materials from waste, circular economy, all quite current. There's a lot of interest in Europe for these types of green technologies, literally green in the case of the algae that I saw, but also green technologies broadly, environmentally conscious. And, you know, on the one hand, it allows you to develop the ability to teach and to learn these techniques. On the other hand, it allows you to explore some questions that haven't yet been asked. And so it's just part of a, you know, science is a global network activity. It's not an individual activity. And so by adding, just like the internet, where you can connect Armenia to the rest of the world by joining the internet, here you're joining an internet of labs by working on problems other people have done, advancing it, sharing your knowledge. So I think all of that is very promising. And of course, there are things that might find their way into startups. Excuse me, I learned about some startup ideas and pitches. And so all of that is good. It's going to take critical mass. We don't need one, we need 10. When we have 10, we're probably going to need 100. And so this is natural, very natural process of growth, right? You always have one plant before you have 10 or 100. You have to kind of get these things to show this possible and then invite more people to join. So all good. Ես ողջունում եմ պարոն Աֆեյան ձեր մուտքը Երևանի պետական համալսարան, որտեղ ձեզանով հպարտանում է նաև ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն ես ունեմ հարց առաջարկության տեսանկյունով։ Դուք չեք կարող, ասենք, մի համագործակցության եզր գտնել ձեր կազմակերպության եւ մեր, ասենք, համալսարանի քիմիայի, կենսաբանության, դեղագիտության բաժինների միջեւ, որտեղ մենք ունենք գիտական լավ պոտենցիալներ եւ կարելի դա օգտագործել։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ կրնանք համագործակցել եւ կհետաքրքրենք այդ հարցը եւս կրնանք առնել, okay, ժամանակ կա։ Այդ համեցեք։ Գիտեմ երկու հարց կա։ Կրնանք անշուշտ կրնանք համագործակցել եւ ինչու՞ չէ կարող եք հանդիպել այս կոլա հիմքի վրա շարունակել։ Ես սրտի բան ասեմ, ես 20-ին դարի եկել Երևան։ Երբեք կոչում եմ ասում, երբեք։ Ոչ ասացում բանացել ոչ ոք մի գործ չկա։ Շատ ուրախ եմ այսօր ասել։ Բայց եթե գորի ասում ինչ է ստեղել 20-ին դարի եկել մեծ ոչ համագործակցել, պատասխանը ունի։ Որովհետեւ հետաքրքրություն է դեպի ինքնավստահություն է դեպի որ կարող են ասում համագործակցել եւ արդեն ֆաստի միջոցով, որ մենք սկսեցինք հիմնադրամ ֆաստ անով, որ նվիրված է սպորտով զբաղվել, այսինքն ֆաստի համահիմնադիրներն են եւ փողին մեծ մասով in ներդրումներն են։ Ուրեմն կարող եմ թե ֆաստի միջոցով համագործակցել, թե այլ միջոցով ասել եւ չեմ ուզել հույսեր ստեղծել, որ առանց հիմնադրամի ինչ հնարավորություններ կան։ Բայց կարծեմ անշուշտ պետք է ասել համալսարան ամենահզոր համալսարան երկրի մեջ համագործակցելով պարտներշիպներով ավելի զարգանան եւ ես եւ շատ ուրիշներ ստանալ գնան այդ ուղղությամբ աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ուզեմ եւս մեկ հարց անեցեք։ Դա մի հատ է։ Շնորհակալություն։ Թույլ տվեք շնորհավորել այսօր բարեթող համալսարանի պատվավոր Այդ ձեր տեսակը միշտ հպարտություն է առաջացնում ամեն մի հայի մոտ, ինձ մոտ նույնպես առողջ ուրախ եմ այդ հանդիպանան։ Ուզենա հետևակ հարցը տալիս, եթե դուք տեղյակ եք, ծանոթ եք, ձեր գնահատականը Հայաստանի պետական համակարգի վերաբերյալ ինչ վիճակի մեջ է այսօր գտնվում, եւ եթե ունեք այդ գնահատականը, ինչ կարողացեք այն բարելավելու առաջնային է կրթական համակարգը այսօրվա ժամանակներին պահանջում է։ Ձեր կարծիք ուզենալուց շնորհակալություն։ Սիրո։ Ինչպես ասեցի խոսքիս մեջ սկիզբը անշուշտ կրթական համակարգի զարգացումը եւ եղել է եւ լինելու է անverջ ամենակարևոր նյութը խոսելու աբակայի մասին, որովհետեւ
աբակային հիմքը աճը պոտենցիալին գրթություն են գսգուկա։ Ոչ միայն դպրոցներու ներքո, բայց ամեն կյանքի ընթացքին անverջ գրթություն ստանալը։ Ուրեմն նյութը կարևոր նյութ է, բայց ոչ միայն այս տարի, բայց շարունակապար։ Երկրորդ, այս նյութով մենք մեր ծրագրերով բավականին մանրամասն հետազոտություններ արել ենք եւ պատրաստել ենք նյութեր, որ տրամադրել ենք թե կառավարության եւ թե այլ, այսինքն դարբեր երկիրների մասնակիցների, որ իրենք ուսումնասիրեն եւ ծեվով օգտագործեն իրենց պլանավորման համար։ Եվ շատ ուրախ կլանք դրամատուրգելու ցեզ մեր քննադատությունը շատ ավելի մանրամասն են, որ ես մեկ բան գիտեմ, ես ներկայիս MIT-ի խորհրդի անդամ եմ, MIT Executive Board-ի անդամ եմ, որը 12 հոգի է։ Եվ բավականին մոտ եմ համալսարանի, որ աշխարհի մեջ լավ համալսարանները մեկը գսերվի։ Եվ տեսնում եմ ինչ է ամենա, ասենք, առաջակարգ համալսարանի ուսումը եւ ինչպես են ընդհանրապես այլ դպրոցները աշխատում։ Այդ փորձառությունը, այդ օրինակը, այդ ընկերակցությունը, այդ կորզակցությունը կարող ենք բերել թե MIT-ով, թե Կալիֆոռնիայի տարբեր համալսարան եւ արդեն գալիս է իմ հասկացած, բայց մեկ բան որ սովորած եմ, որ երբ որ գրթության մասին խոսենք, պետք է մասնակիցները եւ երևակայություն ունեցող մարդիկ համագործակցեն։ Միայն երկու մասնակիցների հետ խոսալ։ Քեզ ասեմ ինչ որ եղել է Մեքսիկոյի մեջ, Ճապոնիի մեջ, եւ դերս հատկանալ հարմար չէ։ Բայց եթե առանց մասնակիցների առաջ գնաս, կարող է քլվի այն ինչ որ ակնկալ։ Ուրեմն այդ համագործակցությունը շատ կարևոր է, մենք մասնակիցների հետ աշխատել ենք եւ փորձում ենք դարձնել ծրագրեր եւ անշուշտ կարող է հնարավորությունները դրամատրել եւ տեսնել որն է ամենալավ կապը։ Ես միայն վերջին բանը ասեմ, այս երկրի մեջ նկատողս ավական դախյալ է partnership-ի, գործակցության, կառավարության եւ մասնավորի միջեւ։ Եթե այդ partnership-ը դերեկ չունենա, վախտան որ մենք նմանելու ենք բոլոր երկրների, որոնք փոքր են եւ բավական ռեսուրս չունեն։ Սերը պետք է գտնանք իրարով ստանալու եւ իրարով վերջացնելու։ Թե Հայաստանի մեջ ոչ կառավարական սեկտորը եւ թե դուրսը։ Այդ իմ երազս է, եթե օրը կամ աստեղ եւ ցեզ հետ խոսիմ եւ ասեմ, դե լավ, այդ երազը իրականացավ, ուզեմ ցեզ խոսիլ, ամենաուրախ օրս կլա։ Գվախենամ, որ մի քանի տարի որ վերացել է իմ յանքիս մեջը, չտեսնամ այդ օրը, բայց եթե դուք երդասարտությունը գրնակ այդ նպատակով աշխատին, շատ ուրախ կլամ։ Շնորհակալություն կողմից։ Սիրելի համալսարանականներ, թույլ տվեք եւս մեր բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Աֆեյանին այս հետաքրքիր զրույցի հարցերին պատասխանելու եւ ես շատ զարմացած եմ, որ առաջի անգամ պարոն Աֆեյանը Երևանի պետական համալսարանում, ես կարծում եմ ոչ վերջինը պարոն Աֆեյան եւ սրանով մենք նորից կբացենք մեր համագործակցությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։